Hi everybody, I'm Harish and I'm joining here once again. I'm really sorry there was a technical lag. I hope there's nothing now. Can someone please let me know in the comments if you can hear me now? I've joined from another phone. Um, Anybody please comment and tell me if you can hear me now? Hi everybody, I'm Harish. I've joined back again. I think there is a technical lag in my phone. Yeah, thank you, Mithun. Now it's clear, Ale. Okay, then let's start. Thank you very much. Thank you. Okay, so Vanakkam, Namaskaram, good evening. Finally, I'm joining you all once again on Alap Concepts. Thank you all for joining and thank you for your patience. I'm really sorry this was an unprecedented technical glitch. Yeah, thank you everybody. Okay, so welcome to Breaking Barriers, a conversation with dancer Mansiya VP, something that I'm really looking forward to. And this is part of our project at our lab called Calendar of Emotions 2022. For every month, we have chosen a certain emotion and we connect with artists to understand how they connect with the emotion on and off stage. So for this month, April, Akila Krishnamurthy, the founder of Alap, has been kind enough to ask me to curate the events for this month, April. And the theme of this month is resilience. And it's my duty to bring in people from the arts community who I think embody this emotion of resilience. And today is a beautiful Friday evening of the holy Ramadan month. It is also Good Friday, a day to remember the sacrifice of the great Lord Jesus Christ. It is also Vishu, Nababarsho and New Year's in several parts of India. And I'm saying all this because it's a special reason. The person who's joining us today, Mansiya VP, is someone I think who embodies resilience and more so secularism. Mansiya Chechi, if you have joined us, please, can you send me an invite, please? Mansiya Chechi, have you joined us? And can you please send me a request? I don't see you here. Yes. Hi, Mansiya Chechi. Are you here? Hi, Chechi. Hi. Hi. Namaskaram. Namaskaram. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ ചേച്ചി. വളരെ സന്തോഷമാണ് ചേച്ചിനോട് കണക്ട് ചെയ്തത്. Thank you. Happy Vishu. ചേച്ചി കുറച്ച് ലൗഡായിട്ട് സംസാരിക്കുമോ? എനിക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. Okay. Okay ആണോ? Clear okay ആണോ? If someone can let us know in the comments if both of us are audible. Guys, please comment and let us know if you can hear us. സോറി ചേച്ചി, ഒരു ചെറിയ ഗ്ലിച്ച് ആയിരുന്നു എന്റെ സൈഡിലിരുന്ന്, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? ഗൈസ്, കെൻ യു ചേച്ചി ഏതെങ്കിലും സംസാരിക്കൂ? ലെറ്റ് us just test, you know. ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും പറയൂ. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? I think yes, both. Okay, great. So വളരെ സന്തോഷം. Let us start. So, hi everybody. Thank you for joining us and welcome again to Breaking Barriers, a wonderful conversation with a beautiful person, Mansiya VP. And just to set some context, Mansiya Chechi is a Bharatanatyam dancer from Kerala. She's also trained in Kathakali, Mohiniyattam, Kerala Nadanam, Kuchipudi, and currently she's a PhD scholar at Kerala Kalamandalam. And she is an MA gold medalist from the University of Madras in Bharatanatyam. And it's my pleasure to have you here. Though Chechi is already quite popular in Kerala as a dancer, yeah. So though Chechi is quite famous already in Kerala, recently she got a lot more attention for another reason, because there's a temple in Thrissur in the Irinyalakuda area called Kudalmanikam Kshetram, and they were organizing a dance festival in which Chechi was supposed to perform. The name was announced, the date was announced, her slot was fixed and everything.
And maybe after a week, somebody called her and told that she is not supposed to perform because she is a non-Hindu. So with this as the background, let us start talking to her. Okay, Chechi. So you are a Muslim by birth. You're born into quite an orthodox Muslim family with a lot of faith in the Islamic religion. And then from childhood, you started learning Bharatanatyam. Not only you, but your elder sister. She was put in Bharatanatyam even before you. How did this happen? Please tell us about it. We entered this dance field because of our mother. She saw a dance performance on TV, and she was very fascinated about that colorful outfits and something. Uh, Actually, she was not much educated woman. She's just fourth standard education, and then mother's ambitions was ഞങ്ങളൊരു എന്താ പറയാ ഒരു നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ഡാൻസർ ആവണം എന്ന് അവർ മദേഴ്സ് അംബിഷൻ ആയിരുന്നു. Okay, so it's because of the encouragement of your mother that you came into the dance field. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? എനിക്ക് കട്ടായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. I hope everybody also can hear us. Yes. And how about your generally Islamic religion പാട്ടും ഡാൻസും അത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ. അപ്പോ അതെങ്ങനെ, how was your family accepting of your interest in music and dance? Your father, your relatives? Father ഒരു ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. He was a professional drama artist. ബട്ട് ഉമ്മയായിരുന്നു, ഉമ്മ മീൻസ് മദർ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും ഞങ്ങള് ഡാൻസിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആളും. വേറെ ഒരു കാരണവും കൊണ്ടല്ല. ഷി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ഭരതനാട്യം, കുച്ചിപ്പുടി, നത്തിങ് മോർ. ഷി ഓൺലി ഫാസിനേറ്റഡ് ദാറ്റ് colorful outfit, and she's searching for Bharatanatyam dance teachers, and ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ആക്കി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പ്ലീസ് ഞങ്ങൾ ടീച്ച് ചെയ്യൂ, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കൂടെയും ടീച്ച് ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓൺലി. പ്ലാറ്റ്ഫോം വാസ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓൺലി. ദെൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി, ഡാൻസിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി, ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്തോ. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ABCD പഠിക്കുന്നതിനും മുമ്പ്, ബിഫോർ ദാറ്റ് we learned these. How beautiful. She says that even before she learned the alphabets ABCD, E and all, she learned dance, and that is something that she is grown up with, and she's so happy to dance. So she said that she started learning dance because of her mother. It was her mother's desire to see both her daughters. Your elder sister's name is Mansiya. So it was her mother who wanted both her daughters to dance and put her in dance class. And the first few stages were all the school Kalotsavams. Kerala is pretty famous for district level, school level, inter-district and state level dance competitions. അതായിരുന്നല്ലേ ഫസ്റ്റ് വേദി കളിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അതായിരുന്നു. അപ്പൊ ചേച്ചിന്റെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഫാമിലിന്റെ അടുത്ത്, റിലേറ്റീവ്സോ or സ്കൂളിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ? Was there any problem that you faced from your family or school while performing in Kalotsavams? സ്കൂൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് പുറമേയുള്ള ആളുകൾ അറിയുന്നത്. these two kids are practicing these, like അവരുടെ ഭാഷയിൽ these are Hindu dance forms, haram for Islam, so-called Hindu dance forms. Hindu dance forms, and haram means it's understood. ചെയ്യാവുന്ന സാധനമാണ് haram means. അപ്പോ അത് എല്ലാവരും പോപ്പുലർ ആയതോടുകൂടി, പോപ്പുലർ മീൻസ് സ്കൂൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ നമ്മൾ അത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, നമ്മൾ പ്രൈസ് മേടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ഫാമിലി ഇസ്ലാം അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിംസ് ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് പറയാൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മക്ക് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു. ഷി വാസ് ദ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ്, ആൻഡ് ഞങ്ങൾക്കൊരു
ഒരു ലെറ്റർ വേണമായിരുന്നു. മഹല്ല് കമ്മിറ്റി മീൻസ് Oh, ലോക്കൽ മുസ്ലിം കമ്മിറ്റി, അവിടെ yes, നിന്ന് yes. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കത്ത് വേണമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ അത് ചോദിച്ച സമയത്താണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ആ Oh, മഹലിലില്ല, ബിക്കോസ് ദീസ് കിഡ്സ് ആർ പ്രാക്ടീസിങ് ഹിന്ദു ഡാൻസ്. സോ നമുക്ക് അത് ah. I will just translate what she said right now. So, just 1 second. I'll just translate what she said. So, what she's saying is because she and her elder sister were dancing so-called Hindu dance forms of Bharatanatyam and the other dance forms that I mentioned, um, people started noticing them as Muslim kids performing Hindu dance. And even their community, what we call as Mahal in Malayalam or Jamaat, I think, in other places, they started telling that, okay, this family is not an Islamic family. This is not a Muslim family. And there's a very sad story that is going to follow up about her mother, who was a cancer patient, and she's no more. So when they wanted some sort of certification from the community that, yes, they belong to the so-and-so Jamaat or Mahal, denied giving them that certification, saying these two kids are performing Hindu dance forms. So we cannot count you as Muslim families. And അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് നടന്നു അത് പറയൂ. 2007 അമ്മ മരിച്ചപ്പോ they denied the resting place in local cemetery because of this situation. അതായിരുന്നു മെയിൻ. The mosque denied, when her mother passed away in 2007 due to cancer, the mosque denied a place in the community's burial ground, stating this as the reason. And still the family has stood strong on the two daughters' interest. They could have easily left, like, stop dancing, ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്നിട്ട്. പക്ഷേ അച്ഛൻ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. ചേച്ചീനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് they took forward your passion for dance. Something really അച്ഛൻക്ക് ഹായ് പറയണേ. Sure. And so later, have you performed in temples even in your childhood? അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ്. അവരാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെൽക്കം ചെയ്തിരുന്നത്. ടെമ്പിൾ അതോറിറ്റീസ് ആയിരുന്നു. ദ തന്ത്രീസ് പെർഫോമൻസ്, they all are hugged me and appreciated me because they are very happy to me, like, as a dancer. So what Chechi was telling is, right from the very beginning, in spite of her coming from a Muslim community, most of the stages that she has danced till date are all temples. And she's telling that since her childhood, she has not actually faced much criticism or ostracism as that's happening today. And what she's telling is, all the devotees who come to the temple, they used to hug the babies who danced and used to appreciate them for their talent. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് വരാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് നടന്നു ശരിക്കും, അതൊന്ന് ചെറിയതായിട്ട് പറയൂ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് നാഷണൽ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റ്. അപ്ലൈ ചെയ്തു. എന്റെ പേര് VP മൻസിയ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും. ദെൻ അവർ ഒരു 1.5 മാസത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഫോട്ടോസ് മേടിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ബിഫോർ പെർഫോമൻസ്. ആൻഡ് നോട്ടീസിൽ പേരൊക്കെ വന്നു, മൻസിയ ശ്യാം കല്യാൺ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. അത് പേര് മാറ്റിയല്ലേ? പേര് മാറ്റി ഒരു ഇത് നോട്ടീസ് വന്നു. ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആണ്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം. ഐ റെസ്പെക്ട് ഓൾ റിലീജിയൻ ആൻഡ് ഓൾ കസ്റ്റംസ്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, എല്ലാ റിലീജിയനും കസ്റ്റംസും ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ അവരുടെ ഒരു കോൾ വന്നതിന് ശേഷം they are not asking like, are you a believer, are you believe in God, ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. അവർ പറഞ്ഞത് നേരെ, യു ആർ എ നോൺ ഹിന്ദു, സോ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഷോക്ക്. അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ സ്വാമി ഭരതനെ കുറിച്ചായിട്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷനും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഞങ്ങളൊരു 5-6
ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പക്കവാദിക്കാരെല്ലാം കൂടെ അതൊരു 1 hour ഭരതം സ്വാമിനെ കുറിച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ദെൻ ഇതുപോലൊരു ഒരു റെസ്പോൺസ് അത് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ടാക്കി, ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കി ആക്ച്വലി. Yes, I'll take a pause here to translate, just for the benefit of people who don't understand Malayalam. So she was describing what happened to her in the Kudalmanikam Temple's festival. So the temple is, of course, very famous. It is the only temple in India dedicated for Rama's brother, Bharatan. And yes, so this temple was organizing a festival by the name Kudalmanikam National Dance Festival. And they were inviting applications from eligible dancers. Mansiya Chechi had applied to the festival in her own name as Mansiya VP, giving all her biodata and everything. As she got selected in the screening process, her name was announced, posters were released by the name of Mansiya Sham Kalyan. The name was changed, probably with an intention. They had mentioned the name of her husband as Sham Kalyan. And a week later, she's getting a call from someone from the community, from the committee, saying that she cannot perform because she is a Hindu. She is not a Hindu. They did not ask her that, do you believe in God, or would you... the treatment that she got from the organizers is not something that any artist deserves, let alone a dancer, a musician, anybody for that matter. Nobody deserves this kind of a treatment from anybody, not even a question. They were just told that, okay, you're not supposed to perform. You're not allowed to perform. അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതില്ല, ഒരു ചോദ്യം പോലെ അല്ല, ഒരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, ഇത് നോക്കാവോ, അങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് നമുക്ക് വിഷമം തോന്നാൻ കാരണം അല്ലേ? And then what you did about it? അതും ഒരു കാരണമാണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസ്. ദെൻ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്, എന്തിനാണ് ആർട്ടിനെ ഇത്രയും ഒരു റിലീജിയൻ രീതിയിൽ കാണുന്നത്? മീൻസ് ആർട്ടില് ആക്ച്വലി മതം ഉണ്ടോ, കാസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ആക്ച്വലി ആർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം, റിലീജിയൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ ABCD മുമ്പ് ഈ കൃഷ്ണനെ ശിവനെ ഒക്കെ ഒപ്പം കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വളരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പല പോസ്റ്റുകളിലും എത്തീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. പോസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് വൈറൽ ആവാൻ തുടങ്ങി. ആക്ച്വലി ഒരു എത്തിസ്റ്റിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഒന്നും എനിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ആ ദൈവം എന്നുള്ളത് എല്ലാം ഒന്നാണ് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഗോഡ് ബിലീവർ, എല്ലാം ഐ എം നോട്ട് believing religion because of my past experience. എങ്ങനെ എനിക്ക് ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഓക്കെ ഐ ആം ബിലീവിംഗ് ഇൻ എ റിലീജിയൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു really I completely understand. Yes, so what she was just telling us is after this quite a very bad behavior from the committee of the Kudalmanikam Kshetram, she went on Facebook and she wrote about this incident, and she got a lot of support and criticism from the community. And so she's just telling us that she is a believer of God. She is not an atheist. She believes in God, but she doesn't want to conform herself within the boundaries of a religion. And that is because of her past experiences. Imagine that you come from a Muslim community and you're performing pieces on Krishna and Shiva right from your childhood, even before you learn the alphabets. That's what she's telling. And then you've performed all around in temples, and you go through the trauma of your mother not getting a burial space in the ground, and then you still ask her to conform into a religion. She doesn't want to believe in any religion. She wants to be religion free, but she believes in a supernatural power. And why should you even question that? Why should she even believe in a God? I mean, as an artist, she deserves the right to perform anywhere. And what we should be looking at is her art only, not her background, as whether she's Muslim or what caste she is, what is her past history and all, right? So something very bad, something very, very condemnable, something that I'm happy that many, many people in the arts community have come up and gone against. There are also artists who stepped down from performing, right? There were artists who were supposed to perform along with you in the same festival, and many of them also stepped down. Would you like to mention their names if you know them? Yeah, Anju Aravind, Devika Sajeevan, Karthik Manikandan, and something. These people. Well, yeah, there are also artists who stepped down from their performance opportunity in solidarity with Mansiya.
So I would also like to acknowledge them. Yes. So ഇപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പൊ ചേച്ചി ഏത്തിസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ ഒരു റിലിജന്റെ ഉള്ളിൽ യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു കൺഫേം യുവർ സെൽഫ് വിതിൻ. അപ്പൊ ചേച്ചി നമ്മുടെ ഡാൻസ് ഫോമിൽ ഉള്ളതൊക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഫോർ മെനി റീസൺസ്, ഹിസ്റ്റോറിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ്, നമ്മുടെ ഡാൻസ് ഫോമിൽ ഉള്ളതെല്ലാം ഹിന്ദു ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ഗോഡസസിനെ കുറിച്ചാണ് പാട്ടുകൾ. അപ്പൊ ഏകദേശം അങ്ങനത്തെ പാട്ടുകൾ മാത്രമല്ലേ ചേച്ചി ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പീസ് ചെയ്യുമ്പോ വാട്ട് റൺസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്? ചേച്ചി അങ്ങനത്തെ പീസ് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും? അത് ചെയ്യുമ്പോ മനസ്സിൽ എന്താ ഓടുന്നേ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അതില് അപ്പോ ശിവനാവുമ്പോ എന്റെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ശിവ. കൃഷ്ണൻ ആണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യാറ്. മാത്രമല്ല ഉള്ളില് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മീ ആർട്ട് ഈസ് ലവ്. അപ്പോ ഈ ശിവ കൃഷ്ണ എല്ലാം ലവ് ആണ്. അതൊരു അപ്പോ ആ ഒരു ഇഷ്ടം, ആ ഒരു വേർഡ്സ് ആർ എന്താ പറയാ, എന്റെ ഒരു കമ്പാനിയൻസ് ആണ്. എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതൽ എനിക്ക് എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോ അവരോട് എന്ത് പറയണം, അവരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം ഒക്കെ എനിക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എന്റെ ആർട്ടിലൂടെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഉള്ളിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പല പോസ്റ്റുകളിലും കണ്ടു നിങ്ങൾ എത്തിസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇറ്റ്സ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു. ആസ് ആൻ ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യും, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ എന്റേത് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവരെല്ലാവരും എപ്പോഴും എന്റെ ഒപ്പമുള്ള ആളുകളാണ്. അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതും അവരോട് പരിഭവിക്കുന്നതും അവരോട് പ്രണയം തോന്നുന്നതും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ തട്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും. This is something very beautiful that she said. It's going to be very difficult for me to translate. But she says that all the gods and goddesses that she dances, they dance along with her. She loves them. They are her friends. She talks to them. She performs with them. They become her performance. And they have been companions from childhood. So it doesn't have to be a god as a god, but she has a very personal relationship with these pieces that she performs. Very beautifully put, Chechi. Thank you. I love that reply. And Ippo, this is something very, very important that I would like to address in our conversation. The whole point of the conversation today is this. കേരളത്തിലെ ആർട്ട് ഫീൽഡിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് എന്താണ്? There is something that needs to be changed in the art field, the cultural landscape of Kerala, because most of the dance festivals that happen in Kerala happen in the temples, including Kudalmanikam temple and many other places. Most of the major dance festivals which dancers would like to perform, the big stages, are all in the temples, alle. So, or otherwise there are very few organizations like TV channels. I don't have to name which TV channel it is, and some other government programs also that happen. But the thing is, TV channels and the government programs, they constantly schedule cinema artists or serial artists to perform. So people like Mansiya, who is academically very strong. She has an MA, a BA, an MA gold medalist, and now currently pursuing PhD. And she is completely depending only on dance and not on cinema, not on acting. So where would people like her go? Either they have to go to the temples, and anyway, they don't have any other place where they're given a chance. So there is something that needs to be changed in the cultural landscape of Kerala. And what is it? Please tell us. This is the most important thing I want to address today. ആക്ച്വലി മൻസിയ മാത്രമല്ല ഒരു റിലീജിയൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാള്, അല്ലെങ്കിൽ അതർ റിലീജിയനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡാൻസർ, ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസർ. സോ കേരളത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളും ടെമ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽസ് എല്ലാം. സോ വി വാണ്ട് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേജസ്, ഡെമോക്രാറ്റിക് സെക്യുലർ സ്റ്റേജസ്. അത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇത്രയും ചേച്ചി ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. Can you repeat what you said once again? Okay. We want actually ഒരു democratic secular stages in Kerala. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സഭകളുണ്ട്.
സഭാസ് ഫോർ പബ്ലിക്. അവിടെ കളിക്കുന്നതും ആണെങ്കിൽ കാണാൻ വരുന്നതും ഒക്കെ പബ്ലിക്കിനും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഓൾ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസിലുള്ള എല്ലാ കോമൺ പീപ്പിളിനും അത് കാണാനും അത് അവതരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. ബട്ട് കേരളത്തില് ഉള്ള ഫെസ്റ്റിവൽസ് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് വളരെ കുറച്ചാണ്. നിശാഗന്ധി, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നിശാഗന്ധി ഫെസ്റ്റിവൽ. ബട്ട് അതിലെല്ലാം സിനി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ബട്ട് യങ് ടാലന്റഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ സ്റ്റേജ് ഇല്ല. സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വലിയൊരു ഓഫർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു സമർപ്പണമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജസുകളാണ്. അപ്പോ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് വരാൻ മടിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ ജീവിക്കും, നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നുള്ള ക്യാഷ് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലൊരു സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആണ് എന്ന് സ്വയം തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഈ പ്രൊഫഷൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ ഇതൊരു സാധ്യതയാണ്. ബട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് നമ്മുടെ കൾച്ചറിനും നമുക്ക് ആവശ്യമായ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫീൽഡ്. ആർട്ടും ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. സോ അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ്. അതിന് അവിടെ കാസ്റ്റ്, റിലീജിയൻ, മണി, ജെൻഡർ, സംതിങ് അങ്ങനത്തെ പല ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി എല്ലാവരെയും ഒത്തുചേരാനുള്ള ഒരു ഇടങ്ങൾ കൂടുതലാക്കണം കേരളത്തിൽ എന്ന് എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി. Yes. Mansiya Chechi is calling for a change in the cultural landscape of Kerala. That till now, most of the dance festivals, the reputed dance festivals, are all happening in the temples or some very few private organizations and very, very few government organizations, where mostly cinema artists and serial artists and media people who are already very popular, who don't really need much visibility, they get supported and casted over there. So she is calling for a setup somewhere, something similar to what we have in Chennai as a Sabha system, a more democratic place where anybody and everybody can come and perform. And the festival is not related to a temple or related to a religious festival, so that not only Muslims but everybody else, because we have discriminations not just based on religion, caste is there, gender, sexuality and everything. So adokke illata oru മതേതര വേദികൾ നമുക്ക് കുറെ വേണം, കേരളത്തിൽ വേണം എന്നതാണ് ചേച്ചിയുടെ സ്ട്രോങ് റിക്വസ്റ്റ്. And let's hope. And one more thing, Chennai, I understand, I'm thanking you that I'm from Chennai, and ചെന്നൈയിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ സഭാ സിസ്റ്റം നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ചെന്നൈയിലും കുറെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വേണം. ഇവിടെയും കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. But I think the situation here in Chennai is probably a little better than Kerala. And it's very surprising that കേരളത്തിലാണ് കൾച്ചറൽ അവയർനെസ് കുറെ ഉള്ളത്. പിള്ളേർക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിലിരുന്ന് they send them to school കലോത്സവംസ് and dance classes and practice and everything, and then at the end of the day ingante oru saanam nadakkunathu. It's very, very sad in a state like Kerala, and I hope that your request comes true very soon, very soon. And final ആയിട്ട് ചേച്ചിന് ഒരു ചോദ്യം. yes final ആയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം. ചേച്ചിയെ പോലെ ഇപ്പോ മറ്റ് communities, not only Hindus, but there are many other small children, Muslim children and Christian baby children and other people who might want to dance. അവർക്ക് ഡാൻസസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ ആ നല്ല പട്ട് സാരിയും ഡ്രസ്സും നഗയൊക്കെ കണ്ടാലേ അവർക്ക് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് തോന്നുന്നില്ലേ? സോ അങ്ങനത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഫാമിലിയിൽ അത്ര സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ പിള്ളേർക്ക് വാട്ട് ഇസ് യുവർ അഡ്വൈസ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ അഡ്വൈസ് ഫോർ പേരൻസ് ഓഫ് സച്ച് ചിൽഡ്രൻ who naturally have a talent for dance, who naturally have ഒരു ആശ ഉള്ള പിള്ളേർക്ക്? What is your advice for the kids and for the parents, more importantly? Actually, especially in Islam community, ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ വരും, ഒപ്പോസിഷൻസ് വരും. ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പാടില്ല, പാട്ട് പാടാൻ പാടില്ല, ഒപ്പോസിഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് പാരൻസും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളും കുട്ടികളും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. ബിക്കോസ് ഇതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻബോൺ ടാലന്റ് ആണ്. സോ അത് എവിടെ പല പേരിലും ഇപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളിലും, ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റീന്റെ മാത്രമല്ല, റിലീജിയന്റെ മാത്രമല്ല, പല എതിർപ്പുകൾ വരുന്ന സമയത്തും
നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുക, നമ്മുടെ ടാലന്റിനെ വിശ്വസിക്കുക. അതിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം കണ്ടെത്തി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ എല്ലാ ഓപ്പോസിഷൻസും വഴി മാറിപ്പോകും. I believe like so her request and advice to parents and children who have natural talent but belong to such a community where especially the Islam community where there's a lot of criticism about music and dance. So she's saying that work hard, love your art and work hard, and things will fall in place by themselves. So വളരെ നന്നായിരുന്നു ചേച്ചി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എ ഷോർട്ട് ഇന്റർവ്യൂ, ഇത്രയും ഞാൻ സംസാരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചേച്ചിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയും കൂടൽമാണിക്യത്തിൽ എന്ത് നടന്നു, ഇപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനത്തെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് വേണം, ആൻഡ് ചേച്ചിയുടെ പോലെ പിള്ളേർക്ക് അഡ്വൈസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഐ എം വെരി വെരി ഹാപ്പി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ്. And you are really someone I look up to, someone who embodies the idea of resilience and secularism. Thank you so much for joining us. And let's end. And before we end the conversation, I would like to acknowledge my dear friend Mithun Mohandas, a common friend of both mine and Chechi. Thank you, Mithun, for connecting us. I hope you're watching us live. And also Karthik Hebbarana, a musician and playwright from Bangalore. Thank you for your guidance for how to go about this interview. And of course, thank you, Akila Krishnamurthy, founder of Alap Concepts. Thank you for pulling me into this as the curator, the guest editor of the series. Thank you very much. Thank you. Namaskaram. വളരെ സന്തോഷമായി ചേച്ചി. Happy wish you once again. Bye. wish. Bye. 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 Bye.